أستاذ. Hello, Christ. Hello, Faith. أستاذ. Yes, أستاذ. yes, I am listening. هيدا الفن ده هيدا ده فن الدرس السيكونس Yes, ما أشيلو هيدا Bala. Yes. But you will use it. إيش عم نعمله؟ You will use it in the university or for entrance exam. أوكي. This is why. Hi, sis. Why? Welcome back, Shabib. Allah says. Exercise 12. For all natural numbers n of n star, consider the sequence in. N star means n without zero, all the natural numbers without zero, defined by in equal integral from 1 to e ln x to the power n dx. Show that the sequence in is decreasing. How to prove a sequence is decreasing? نعمل in plus 1 minus in. In plus 1 minus in equals integral from 1 to e. أستاذ Yes, سيكونس ما طلع من البروجرام. اسأل كريست. كريست كريست هيكا طلع هذا من البروجرام but you are going to use it next year in the university. So أستاذ take ساعتك عم again. بيعطش من عندي. طلع من بروجرام بس شو؟ You will use it in the university. ايه اوكي نكمل لكن إذا بدنا نيوز. بس بدنا نعمل تيست عليه. بنشوف بعدين. اوكي. What we can do with this integral? Integral minus integral. Shall we calculate the integral? We have to calculate. هيدا كيف بنعمل لن x to the n. So we calculate, we don't calculate, we put them under the same integral, ln x to the power n plus 1 minus ln x power n dx. حطيته under the same integral. بعدين شو بعمل؟ common. I common integral from 1 to e ln x power n ln x minus 1 dx. How to prove this one, this integral is negative? نعمل mathematical induction. No. هلا هون integral from 1 to e
يعني x is between 1 and e. Ln the two sides, minus ln 1 less than ln x less than or equal ln x هيدي ln e. ln 1 0 ln x less than or equal 1. It means that في اكتب انه ln x to the power n صار Negative. positive. ln x to the power n positive و ln x minus 1 negative. So هيدا positive multiplied by a negative negative. The integral of a negative is negative. Therefore, in is decreasing. Any questions, Haikaz? أستاذ هون بعدين عملنا power n. Yes. Okay. ما عندي you have here ln x power n هيدا هون ln x power n طب multiplied by ln x minus 1. ln x power n is positive و ln x minus 1 is negative. اوكي أستاذ صوتك عم بيقطش بس بزمن كونكشن تبعي. عم طويل قاعد يقطش عندك؟ تشتغل؟ ايه شوي. طب لغير لا أستاذ بالزمن عندي. سيركوفا قاعد تشتغل؟ شو طلع يا هيكاز؟ عم بيعطش عندهم كمان شوي. طيب نغير from one network to another network. Okay, calculate I1. I1. Okay. شو صار أستاذ؟ راح الإنترنت بين البيبر بالبي دي اف. شباب عم نسمعك أستاذ. Okay, we need to calculate I1. I1 equal integral from 1 to e ln x power 1 dx. How to calculate this integral of ln x? What is the integral of ln x? By parts. 1 u over equal derivative 1 over. Let u equal ln x du is 1 over x. dv equal dx dv equal dx يعني v equals
integral of dx is x. Then integral of ln x, then I1 equals uv from 1 to e minus integral from 1 to e v du. uv equal x ln x between 1 and e minus v du x times 1 over x dx says هاي dv أو I1 equals to dv from 1 to e. I1 equal integral from 1 to e ln x dx. أول واحد u قبل آخر السطر. v dv equal dx v equal x بعدين uv اوكي ماشي. from 1 to e minus integral v du. x و x simplify equals x ln x integral of 1 is x between 1 and e equals e ln e شو عملت؟ minus e دي اكس minus انتجرال دي اكس طلعنا اكس yes minus ln 1 we get 1. says هون integral from 1 to e dx طلعنا x يطلع x باوند دغري نجمعهم يعني نفس الباوند. هيدا حطينا x لن هيدا x لن x بين 1 وال e minus x فينا نحطهم كلهم هيك ما عم نعمل اثنين x لن integral. لما عملنا انتجرال لهيدا طلع x لن x وعملنا الانتجرال لهيدا x so the integral is x ln x minus x between 1 and e. بدك خلي كل واحد لحاله. إذا بدك فيك تخلي كل واحد لحاله. فيك تخلي هيدا 1e هون وهيدا 1e. بدك هيك فيك تعمل. اوكي. Now prove by using integration by parts that im plus 1 equals this one. This is im plus 1 equal integral from 1 to e ln x to the power n dx. Integration by parts. I take u is the ln part. u equal ln x to the power n plus 1. Derivative للu الباور بينزل n plus 1 ln x to the power n times derivative of ln x is 1 over x. Derivative لln x power n plus 1 du يعني n plus 1 بينزل
ln x to the power n times 1 over x dx. dv equal 1. ليش دي- ال 1 over x؟ دايما نعمل ديريفاتيف للباور. الرول تبع ديريفاتيف للباور u to the m. شو هي الاورانج تبع u to the m ديريفاتيف؟ ايه n n u minus 1 u prime of u. m minus 1 times u prime. So here u to the power m is m u to the power m plus 1 times u prime. Derivative of ln x is 1 over x. dv equal dx, then v equals x. Then im plus 1 equal uv between 1 and e minus v du. uv equal x ln x m plus 1 between 1 and e minus v du n plus 1 ln x to the power n 1 over x times x. x و x simplify. First here we replace x by e. بصير e ln e to the power n plus 1 minus we replace x by 1 تطلع 0 ln 1 is 0 minus ال n plus 1 constant ظاهر برات الانتجرال n plus 1 ln x power n. So we get e minus n plus 1 in. ليش هيدا e؟ ln e to the power n plus 1. ln e is 1. Yes. Three part A. بس هون e لن e n plus 1 كيف عرفنا e؟ ln E هي 1. yes. مش الحال هكذا؟ Yes. Christ, are you with us? Christ, استاذ بان الصوت عم بيبان قطش عندي شوي. part 3. Prove that for all natural numbers n plus 1 in less than e. How to prove n plus 1 in less than e? How to prove this one? N plus 1 in less than or equal to e. استاذ Okay. نعمل شو؟ What we are going to هيدا اللي فوق جبنا e minus n plus 1 in. منحل هيدا. Yeah. كيف نحله؟ What we are going to solve?
نعمل أستاذ فوق شفنا إنه IN is decreasing. Yes. فينا نعمل شي مع هيدا. ما بعتقد. Let's prove IN is positive. Positive it will be negative. IN is, let's prove IN is positive. Okay. تعرف ليش IN is positive؟ ليش IN positive؟ لأن X في لأنه IN الأساس IN is positive لأنه بس decreasing. لا no. IN equal integral from 1 to E ln x power n dx. X is between 1 and E. In ln x is between 0 and 1. يعني ln x is positive or equal to 0. In ln x power n positive يعني IN is greater than or equal to 0. لأنه هذا positive. Integral of a positive gives positive. Then IN is greater than or equal to 0. Since IN is greater than 0 for every n, so IN plus 1 is greater than 0. Then E minus n plus 1 IN, this is the value of IN calculated in the previous part. بتصير minus into n plus 1 IN greater than or equal minus E. Multiplying by minus, we get this relation. أستاذ كيف حطينا دغري E minus؟ أوكي أيوه. عملنا summation minus E. هذا البارت من هون IN plus 1 لقينا هو E minus n plus 1 IN. شفتوا هيدا؟ Yes. حطينا محل ال IN plus 1 its value. E minus n plus 1 IN greater than or equal to 0. We solved, we bring E to this side, صارت minus E, we multiply by minus, we get the relation. Now, deduce the limit of IN. How to deduce the limit of IN? بنحط IN between two numbers. Which two numbers? How IN is less than or equal. So I can put, since IN had proved in the previous part, so IN less than or equal E over n plus 1. Then IN is between 0 and E over n plus 1. I take limit as n tends to plus infinity of 0, less than or equal limit IN, less than or equal limit E over n plus infinity. E to the n plus 1. High tends to 0 as n tends to infinity.
استاذ هلا اخذنا صار ليميت للاي. هيدا من البارت A انه we proved that in positive and in less than e to the power e over n plus 1 من البارت اللي قبل. أخذنا limit. صار limit لل is between 0 and 0 according to sandwich theorem. This limit is equal to 0. By sandwich theorem, this limit is equal to 0. وإذا قلت لي between 0 and 1 شو كنا بنعمل؟ ما فينا نعمل شيء. ما بيزبط، لازم يصير same numbers. Same number. Okay. The last part. Determine the value of NIN plus IN plus IN plus 1. Determine the value of NIN plus IN plus IN plus 1. So NIN plus IN plus IN plus 1. NIN plus IN plus 1 is E minus N plus 1 IN. Then NIN plus IN plus E, we remove the brackets, minus NIN minus 1 IN. NIN minus NIN, or IN minus IN 0, remains E. Now, deduce the limit of NIN. Deduce the limit of NIN. We have proved that NIN plus IN plus IN plus 1 equal E. Then NIN equals E minus IN minus IN plus 1. Limit as n tends to infinity of NIN. Limit as n tends to plus infinity of E minus IN minus IN plus 1. Limit of IN is 0. Limit of IN plus 1 is also 0. So we get E. استاذ عندي سؤال هلا فوق اول سؤال لقينا in is decreasing مو؟ أول part هذا برهنا IN decreasing. Yes. هون ناخذ limit n tends to plus infinity. Yes. ليش ناخذ limit n tends to plus infinity مو minus or This is by definition. أول شيء الN هي هيكاز الN هي natural number. الN هي يعني 0 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي. Okay. It cannot be negative هيكاز. The sequence N is a positive number. اوكي استاذ. Okay. Natural number. نحن نعرف إنه لقينا limit as n tends to infinity of IN هي 0. Then IN plus 1 also tends to 0. Okay, this is all for this exercise and for today. Okay. يلا. بدكم شيء عايزين شيء؟ يعني استاذ هونيك. باي باي. Thank you. Yes, هيكاز. اخذنا limit start decreasing بس لانه natural number عم ناخذ plus infinity كل مره. ايه واذا decreasing مثلا شو بيأثر ناخذ الليمت على الانفينيتي؟ الفانكشن السيكونس is increasing not the number not the x. شو الان الفانكشن is الفانكشن هي increasing او sequence. يعني as n increases the value of un decreases. Hi guys. N tends to plus infinity or تاخ minus chiller. ها اكيد عادي خلاص. يلا ماشي. باي باي.
يلا باي.